Hi kids, welcome back to the video. Today we are going to learn the second unit, the frames. What is the meaning of frame? You know photo frame, right? Yes, the same frame meaning chattakudugal, the frames. Here in this unit, in the prose section, you have to learn a memoir written by Sathyajih Ray, Project Tiger. And the second one is a screenplay written by Majidi named My Sister's Shoes. And in the song section, Blowing in the Wind, a song written by Bob Dylan. And this unit, the frames intended to introduce to the learners to the world of cinema. The selections in this unit are included with a view to sharpening the critical and technical insight of the learners. In this unit, cinema is presented not just as a medium of entertainment, but as one that documents the plurality of cultures and the conflicts therein. The memoir of Sathyajith Ray serves as the detailed text to the unit. When we enjoy a movie, we often don't think about the effort, stress and strain behind the screen or behind shooting each frame. Before moving on to the lesson, shall I ask you some questions? Okay. How many movies do you watch approximately a month? On TV, internet or in a studio, anything is fine. Okay, my next question to you is, rank the 5 best movies which you have seen. Please put your responses in the comment box below so that I'll be able to know what is your favorite types of films, right? Don't forget it. Okay, in page number 42 in your textbook, the pictures of 3 eminent filmmakers are given. Do you know the first one? Yes, Charlie Chaplin, 1889 to 1977. Charlie Chaplin is considered to be one of the most pivotal stars of the early days of Hollywood. And apart from being an actor, he was also a director, composer, screenwriter, producer and editor. Who is the next one? He is Akira Kurosawa. He is the influential director, screenwriter, producer and editor born in Japan. And Kurosawa is best known for his samurai films. He is known as the master of samurai film. And the third picture given there, who is that? Yes, it's none other than Adur Gopalakrishnan. And Adur Gopalakrishnan is India's most acclaimed contemporary filmmaker, scriptwriter, producer and director. So the first lesson is an article by Sathyajith Ray, that is Project Tiger. Here he says how he managed to shoot the scenes of a film which included a tiger. Though we have seen several movies where animals are acting in leading role, we never knew the hardship or pain taken by the filmmakers to make the animal perform in the scene.
And he starts his article paying the reverence to Hollywood filmmakers as they pay great effort or respect and consideration to the animal actors. First lesson. In the second unit, the frames is Project Tiger by Sathyajih Ray. I'll read the paragraphs for you. No one can beat Hollywood when it comes to making films with animals in them. I remember films in my childhood, and there were quite a few of them that had an Alsatian called Rin Tin Tin. This dog's acting was more impressive than a human's. Later, we got to see 3 or 4 other films with a collie called Lassie. It seemed that the director could make Lassie do just about anything. These trained dogs were famous stars in their own rights, and the money they earned was no less than what a real film star got. The owners could easily make as much as 100,000 rupees from just one film. I realized how reverently these animal actors were treated when I happened to see the shooting of a film 20 years ago in Disney studio in Hollywood. The main character in this film was a large dog. I reached the studio to find that the shooting had not yet started. The cameraman was getting the lights ready. It is customary for actors to be present when the lights are arranged, for they have to show the cameraman how they'll walk or where they'll stand in a particular shot. In the case of very famous stars, this job is done by the stand-ins. A stand-in is usually a person who is physically similar to the real star. The stars themselves arrive only when the lights are ready and it is time to take a shot. Here in Disney studio, I noticed that a few actors were moving about in the set, and on one side, standing quietly, was the protagonist, the same large dog. The cameraman shouted to everyone to take their positions, but the dog remained where it was. This puzzled me. Could it be that it was not required in the next shot? Before I could ask someone, a strange thing happened. From nowhere appeared a little dwarf followed by another man carrying a hairy dog skin. Then, to my perfect amazement, the dwarf went down on all the fours on a chalk mark on the floor, just like an animal. And the dog skin was draped over him. Then he crawled from one mark to another, and the cameraman got busy with the lights. It finally dawned upon me that this dwarf was paid to be the dog's stand-in. In the first paragraph, there are some difficult words. The first word is beat, B-E-A-T, which means to defeat. Impressive, making a good impression. And collie, collie is a type of dog. In second paragraph, you can see the word reverently, which means respectfully. Customary, habitual. And stand in means due. In the fourth paragraph, there is a word drape. Drape means to cover with a cloth. And dawn, dawn here means to become clear. So para 1 is about making films with animals, where
in Hollywood. And two examples are given here to support this. One is the example of an Alsatian dog called Rin Tin Tin, and the other one is a collie called Lassie. And these were trained dogs. This Rin Tin Tin and Lassie, these two dogs were very much trained and they were famous stars. They earned money similar to what a real film star had got. And in the second paragraph, Sathyajih Ray says that 20 years ago, he happened to see the shooting of a film in Disney studio in Hollywood. The main character in this film was a large dog. So when he reached the theater, the cameraman was getting the lights ready and the shooting not started. We know that the famous actors in Hollywood have stand-ins. Who is a stand-in? A stand-in is a person who is physically similar to the real star. We can call dupe. The stars will arrive only when the lights are ready. Till that time, stand-ins have to show every details to the cameraman. And in this film, the protagonist, what is the meaning of protagonist? Yes, the character, the main character or the hero was the large dog. The cameraman shouted everyone to take their positions, but this large dog remained still. He didn't move. This puzzled Sathyajith Ray. That time, a strange thing happened. Paragraph number 4. A dwarf means a short person, followed by a man carrying a hairy dog skin appeared. The dwarf went down on all the fours on the floor just like an animal, and the dog skin was covered on him. And this dwarf was the dog's stand-in, the dog's dupe. Even the animal actors in Hollywood have stand-ins, and it is a great reverence to them as famous actors. Hope you comprehended the passage very well. Whenever you read silently the textbook, you should try to comprehend it very clearly. If not, please go for this English explanation. Right? I hope you understood. Now you will be able to write question number 2, 1 and 2. Try it. In Malayalam, I will give you the explanation. ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഹോളിവുഡിൽ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡ് എന്താണെന്നറിയോ? Have you heard of Hollywood? Yes, Hollywood is US film industry, and it is a place which is located in the neighborhood of Los Angeles. Los Angelesile ulla oru adutulla oru സ്ഥലമാണ് ഹോളിവുഡ്. ഈ ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാമർ, മണി, പവർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പര്യായമാണ് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ബാല്യകാലത്ത് സത്യജിത്ത് റേ കണ്ട ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. അതിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് റിൻ ടിൻ ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽസേഷ്യൻ നായയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യനേക്കാൾ മികച്ച അഭിനയം റിൻ ടിൻ ടിൻ എന്ന അൽസേഷ്യൻ നായ കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാണ്. പിന്നീട് ലാസി എന്ന ഒരു നായ, ഈ ലാസി എന്ന് പറയുന്ന നായ കോലി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം പോമറേനിയൻ, ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്,
അൽസേഷ്യൻ, ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോഗ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ കോലി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ലാസി പെടുന്നത്. ഈ ലാസി അഭിനയിച്ച 3-4 ചിത്രങ്ങൾ സത്യജിത് റേ കാണുവാൻ ഇടയായി. ഈ കോലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നായും റിൻ ടിൻ ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽസേഷ്യൻ നായും ഒക്കെ ഫേമസ് സ്റ്റാർസ് ആയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? അവരുടെ പ്രയത്നവും അവരുടെ കഴിവും കൊണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രതിഫലവും വളരെ മികച്ചതാണ്. ഒരു സിനിമാ താരത്തിൻ്റെതിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം തന്നെയാണ് ഈ ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനും കൊടുത്തിരുന്നത്. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹോളിവുഡിലെ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു സിനിമാ ചിത്രീകരണം കാണുവാനായി സത്യജിത് റേ പോയ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഹോളിവുഡിൽ മനുഷ്യർക്ക് മൃഗങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ചിത്രീകരണത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നായയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചിത്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമാ താരങ്ങൾ ക്യാമറാമാൻ ലൈറ്റ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമാ താരങ്ങൾ വന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണ് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ ഈ അഭിനേതാക്കൾ തന്നെ ക്യാമറാമാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ പ്രശസ്തമായ സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡ്യൂപ്പാണ് ക്യാമറാമാന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആയ താരങ്ങളാണെങ്കിൽ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ അവിടെ എത്തുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ഓരോ അഭിനേതാക്കളോടും അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുവാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ വലിയ നായ അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സത്യജിത് റേ ചിന്തിച്ചു, ഈ നായയാണല്ലോ പ്രധാന കഥാപാത്രം, പിന്നെ എന്താണ് അവൻ അവിടെ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത്? ഈ ഷോട്ടിൽ ആ നായ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ ഒരു കുറിയ മനുഷ്യൻ, എ ഡ്വാഫ്, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ രോമമുള്ള നായ്ത്തോലുമായി മറ്റൊരാളും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഈ നീളം കുറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ തറയിൽ 4 കാലിൽ തറയിൽ നിന്നു. പുറകെ വന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നായ്ത്തോലെടുത്ത് ഈ 4 കാലിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ പുതപ്പിച്ചു. ആ കുള്ളൻ, ദാറ്റ് ഡ്വാഫ് ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ ലാർജ് ഡോഗിൻ്റെ ഡ്യൂപ്പായിരുന്നു. ഡ്യൂപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ നായുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ആയിട്ടാണ് ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലവും വാങ്ങി പോയി. അപ്പോൾ ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സും റിയൽ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാർസിന് തുല്യമാണ്, അതേ പ്രതിഫലമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അവർക്കും സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് സത്യജിത് റേ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ആ ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനോടുള്ള ബഹുമാനവും ഹോളിവുഡ് ആളുകൾക്ക്, താരങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള ബഹുമാനവും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. So I hope now you comprehended the passages very well. Answer all the questions. Write the profile of Sathyajith Ray. Also write first and second questions. Write all this in your notebook and get ready for the next class. Here I am stopping today's video. Thanks for watching. Bye bye.